you can go ahead and start. Okay. So welcome once again, all participants. Yesterday we started with the basics of accounting, then some fundamental ideologies behind why accounting is required. Basically, there are some legal requirements as we discussed yesterday, and in order to check, verify whether we are running on the track, whether we are doing our business profitably, also we need account and accounting together. We also discussed some accounting concepts that are principles, accounting standards. We also discussed the accounting conventions, types of accounts, personal, real, nominal account, and golden rules for debit and credit. These were the discussions yesterday. Continuing with that, now we start the second series on process of financial accounting. Uh, Branches of accounting we discussed yesterday as the financial accounting, management accounting, and cost accounting. The first one we take up now is the financial accounting. And what is financial accounting? We understood yesterday. Financial accounting is all about recording, classifying, and summarizing. Now, in this process of financial accounting, in today's series, we are going to evidence how this recording, classifying, and summarizing will happen in a practical world. So that's what we are going to see today. Okay, the first step in financial accounting is journal. Sir, hope my PPT is shared with the participants. Yes, sir. It is visible. Okay. So the first step in financial accounting is a journal. So we'll see step by step, and at the end, I'll give a brief summary of all the steps that are involved in the process of financial accounting. As we understood, financial accounting is recording, classifying, and summarizing. And the journal is a first step of recording. So whenever a business transaction happens, like we were discussing yesterday, Prabhakar was there. Prabhakar starts his business by investing some money into the business. That's the first step in any business organization. So when the entrepreneur, the owner, the proprietor of the organization starts the business by investing some capital into the business, that is a business transaction. And that business transaction is recorded in a book called journal. So it's the first book of prime entry or book of original entry that we call. That's because this is a book wherein the business transaction is recorded for the first time. This is the beginning of financial accounting. Now, all transactions are recorded chronologically. So date-wise, sequentially, chronologically, all the transactions, all the business transactions are recorded in this journal. Good thing about this journal is that all the records are found here. There is no exception to any business transaction. As far as a transaction is related to the business, that transaction is going to be recorded here. Anything other than the business is not going to be recorded. Anything related to the personal affairs of the owner, proprietor, it will not take place in the journal, as only business transactions are recorded here. But all records, all business transactions are recorded in this book called journal. Then the limitation of this is that in one book, all the transactions are recorded and kind of dumping is done here. The individual status of accounts cannot be found here in the journal. The individual status of the accounts will not be found here in this book called journal. That the reason is that all transactions are done. For example, I'll give you an example. So there's a book, typically the book that you use in your classrooms, in your colleges, book and so many pages. Now, as and when the transaction happens, you buy goods, you sell goods, you deposit cash into bank, you withdraw cash from the bank, you pay salaries, you pay rent, you receive interest. So as and when the transactions happen, you are going to record all the transactions chronologically, page wise. So
all types of transactions related to personal account, related to real account, related to nominal account, all are recorded, all are dumped in this particular book. So if I want to have status of an individual account, I want to see only purchase account, or I want to see the status of only cash account, then it will be a little difficult for me to find out details of only cash account, because probably cash account details are available in multiple number of pages. Page number 1, there are some entries related to cash. Page number 5, there are some entries related to cash. Page number 25, there are some details related to cash, like that. It would be difficult for me to find out the individual status of the accounts in this book called journal. That is just a limitation, but we cannot discard this book called journal. So, summarizing the journal is a book maintained by an organization wherein all the business transactions are recorded in the form of an entry, recorded in the form of a journal entry. And as I said, all business transactions are recorded in the form of a journal entry, and the process of recording all the business transactions in the form of an entry is called journalizing. And the good thing about journal is that all records are found here, and the limitation of journal is that individual status of the accounts cannot be found because all transactions are dumped here. So that's good thing and a limitation of journal. As I said, we cannot discard this journal just because there's a limitation of journal. Now, we'll hope this concept is clear. Once I'll give example of journal, how journal entry is passed. Actually, I've taken a very small example. Once this example is over, the journal discussion is over. Again, as we practiced yesterday, we'll give some time for the question answering. Let's have a very simple, very simple example here. Journalize the following transaction is what is said here. I have taken 5 very simple examples, say transactions, business transactions. Mr. Prabhakar started his business by investing rupees 10 lakhs of cash on 1/4/2020. That's the first business transaction Mr. Prabhakar has done. Now, Mr. Prabhakar is said to be the business person, and the second transaction that he has done is he purchases goods worth rupees 2 lakhs from Mr. Pradeep by paying cash on 5/4/2020. This is another transaction that he has done. Then the third transaction he has done is he sells goods worth rupees 1 lakh to Mr. Ravi for cash on 25th of April 2020. The fourth transaction that he has done is he sells goods to Miss Rupa worth rupees 25,000 on credit on 30th of April 2020. Mr. Prabhakar pays cash rupees 50,000 as salaries to his employees on 2nd of May 2020. This is just a gist of some examples. I have chosen only 5 examples here. Like this, there will be numerous business transactions in an organization in a real-time basis. Like you may deposit cash into bank, you may withdraw cash from the bank for office purpose, you may pay rent, you may pay interest, you may receive interest, you may allow discount, you may make payments to the creditors. A lot of other examples, transactions will be there, but I have chosen very few of them here. Let us understand. Now the question is, these are the business transactions that have happened in the organization of Mr. Prabhakar, who is the owner, proprietor of this organization. And the question is, how do you record these business transactions in journal? So as I said, recording business transactions in the form of entries into book called journal is called journalize. So that's what they have told. Journalize the following transaction. That's a thing that we are supposed to do. Now, continuing with this, before journalizing, we need to do a small exercise. Probably all commerce students would do this during the process of learning journal for the first time. Once you are familiarized, you can directly take the transactions and then directly enter those transactions into the book or journal. But since we assume that there are some non-commerce students also, and some people want to learn once again from the beginning, transaction ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರಿಕಸೀಸ್ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಫೋರ್ ಜರ್ನಲೈಸಿಂಗ್ ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜರ್ನಲ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ನಾವು ಒಂದೊಂದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Mr. Prabhakar started his business by investing ₹10 lakhs of cash on 1st of February 2020 ಅಂತ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಡೇಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್. ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಥಂಬ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಅಕೌಂಟ್ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ. So there will be minimum 2 accounts involved. More than 2 ಇರಬಹುದು. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನಿತ್ತು, ಬೆಂಕಿ ಸರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿತ್ತು, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇತ್ತು. ಸೊ 3 ಅಕೌಂಟ್ ಇರಬಹುದು, ಕೆಲವು ಸಲ 4 ಅಕೌಂಟ್ ಇರಬಹುದು, ಕೆಲವು ಸಲ 5 ಅಕೌಂಟ್ ಇರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಸ್ ದಟ್ there will be minimum of 2 accounts involved. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. So now the transaction is Mr. Prabhakar has started his business by investing some cash in his business. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ Prabhakar has invested money in his business. ಇದನ್ನ ನಾವು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಿಸಿನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಪ್ರಭಾಕರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ತಗೋಬಹುದು. ಇದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್, ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಓನರ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೆಸರನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫರ್ಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೆಸರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಕಂಪನಿ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಹಾರ್ಮ್ ಇನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಓನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. Prabhakar's capital account or simply capital account. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಬಂಡವಾಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತರಬಹುದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಮಷಿನರಿಯನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಳೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಹಿಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೈ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ 2 accounts involved here. One is Prabhakar's capital account or capital account, and the another account is cash account. This is the first step that you have to do. Next column ನೋಡಿ, third column ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ type of accounts ಅಂತ ಇದೆ. Type of accounts ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ 3 types of accounts. ಯಾವುದು personal account, real account and nominal account. ಯಾವ್ದು ಪರ್ಸನಲ್, ಯಾವ್ದು ರಿಯಲ್, ಯಾವ್ದು ನಾಮಿನಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವುಡ್ ಬಿ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಪ್ರಭಾಕರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಇದು ಪ್ರಭಾಕರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಪ್ರಭಾಕರ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಸೆಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಸಲ ನೀವು ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ರೂಲ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಡೆಬಿಟ್ DR ಅಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್, CR ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಸಾರಿ, ಡೆಬಿಟ್ ರಿಸೀವರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗಿವರ್. ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಡೆಬಿಟ್ ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಾಟ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೂಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಜರ್ನಲ್ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಡೆಬಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಎರಡನ್ನೂ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಂಟರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಭಾಕರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎರಡಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡ್ತೀವಿ,
ಎರಡನೇದು ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ ನಂತರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಜರ್ನಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಜರ್ನಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಪ್ರಭಾಕರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ. ಡೆಬಿಟ್ ದ ರಿಸೀವರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದ ಗಿವರ್ ಅಂತ ರೂಲ್ ಇದೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪ್ರಭಾಕರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಭಾಕರ್ ಇಸ್ ಅ ಗಿವರ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಓನರ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಜರ್ನಲ್ ಆಗ್ಲಿ, ಲೆಜರ್ ಆಗ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ರೈಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. We should not think from the owner's perspective. I repeat this statement. Whenever you are recording the transactions in the books, you should always take it from the business perspectives, not from the owner's perspective. So business ge Prabhakar is like an outsider as per business entity concept. So hagagi business ge Prabhakar outsider idare. So Prabhakar ಏನಾಗ್ತಾರೆ? Prabhakar is giving money or receiving money? Prabhakar is giving money. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದ ಗಿವರ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಥಂಬ್ ಇಸ್ ದಟ್ ದ ಅದರ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟ್. ಒಂದು ಡೆಬಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅನದರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಬಟ್ ನೀವು ಹಾಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಅದನ್ನ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವುದು? ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ರೂಲ್ ಫಾರ್ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಡೆಬಿಟ್ ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಾಟ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್. ಪ್ರಭಾಕರ್ ಓನರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೈ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ 10 lakh rupees into the business. ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂದ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಾಟ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟ್. ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ as that. ಸೊ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಅ ಜರ್ನಲ್. ನೋಡಿ ಏನೇನಿದೆ, 5 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಡೇ ಕಾಲಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ರೊನಾಲಜಿಕಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೇಟ್ ವೈಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಡೇಟ್ ಕಾಲಮ್. ದೆನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಡೆಬಿಟ್ ಇದೆ ಯಾವ್ದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ. LF ಅಂತ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ. LF ಅಂದ್ರೆ ಲೆಡ್ಜರ್ ಫೋಲಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. LF stands for ledger folio. ledger ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ another account. ಇದ ಜರ್ನಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೋದೇ ಲೆಡ್ಜರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫೋಲಿಯೋ FOLIO ಫೋಲಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಕೆಲವು ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು. LF ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಲ್ಲ, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ ದ ಲೆಡ್ಜರ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಈ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಅಡಿಷನಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಅದು ತುಂಬಾ ಬಲ್ಕಿ ಬುಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ಬುಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸಾವಿರಾರು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಈಸಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇರಲಿ ಅನ್ನೋಸ್ಕರ LF ಅನ್ನ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ರೆಫರ್ ಟು ದಿಸ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಲೆಡ್ಜರ್ ಫೋಲಿಯೋ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ ದ ಲೆಡ್ಜರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಡೆಬಿಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ರೂಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ತರ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಅ ಜರ್ನಲ್. ಡೇಟ್ 1st April 2020. ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್, ಡೆಬಿಟ್ ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ owner's capital account is a personal account. The rule is debit the receiver, credit the giver. Prabhakar is giving, so his account is credit ಅಂತ ಇದೆ. ಬರೆಯುವಾಗ ಬರೆಯೋ ಪದ್ಧತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು DR ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂತ ಓದುತ್ತೆ. ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ CR ಅಂತ ಬರೆದಾಗ ಅದು ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಓದ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೆದು ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು DR ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ,
ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೆಯುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಇಂಡೆಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. CR ಅನ್ನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ಡೆಬಿಟ್ DR ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀತೀವಿ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್. ಈಗ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ನಿನ್ನೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ practices followed in accounting. This is also one of the conventions. Hope you could easily connect this now. ಲೆಜರ್ ಫೋಲಿಯೋ LF ಅನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಈ ತರ ಬರೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾಲಮ್ ಎಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಾಟ್ ಡಾಟ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 10 lakhs ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಾಟ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಜರ್ನಲೈಸ್ಡ್ ಒನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಹಿಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೈ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ rupees 10 lakhs ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಟು ಹಿಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಜರ್ನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಒನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಓವರ್ ನೌ. ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. Now we'll go to the second transaction. Second transaction is he purchases goods worth, I'll go a little faster now. Hope that is fine. He purchases goods worth rupees 2 lakhs from Mr. Pradeep by paying cash on 5/4/2020 ಅಂತಿದೆ. Let us ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಪ್ರದೀಪ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ. ಸರಿನಾ? ಈಗ ಗೂಡ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಗೂಡ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ತಗೋಬಹುದು. ಗೂಡ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಬಾಟ್ ಅಂಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋಲ್ಡ್. ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಅಸ್ suppliers, ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನೇನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಗೂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪರ್ಚೇಸಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಹೋಪ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಸೊ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವರ್ತ್ rupees 2 lakhs ಫ್ರಮ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಪ್ರದೀಪ್ ಅಕೌಂಟ್ ತಗೋಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ತಗೋಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಮುಂಚೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ತರ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ if the transaction is on a cash basis, we should take cash account. As simple as that. If the transaction is on a credit basis, then we should take the person's account. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದೀಪ್ ನಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರದೀಪ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರದೀಪ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾವು ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ನೇ ತಗೋದು, ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರದೀಪ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆರಡು ಅಕೌಂಟ್ ಬಂತು. ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫಾರ್ ಅಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಎರಡು ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅದ್ರ ಮುಂದ್ಗಡೆನೆ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ರೂಲ್ ಬರೆದಿದೆ ನೋಡಿ. ಡೆಬಿಟ್ ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಾಟ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್. ವೆನ್ ಯು ಪರ್ಚೇಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪೇ ಕ್ಯಾಶ್, ಗೂಡ್ಸ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. T20ಗೆ ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಬರೆದಿದೆ. ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್, ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. LF ಒಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ 2 lakhs, ಕ್ರೆಡಿಟ್ 2 lakhs. ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಎದುರಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಇರೋದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು. ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಾವು ಏನ್ ಬರ್ದಿದೀವಲ್ಲ, ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿವಲ್ಲ, ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ನರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Narration is a brief description of this journal entry. Narration is a brief description of this journal entry. A brief ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ನಾವು ಫುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. As short as possible, precise as possible. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ನರೇಷನ್ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ
ಬಾಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಬಾಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೈ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಬರೆಯುವಾಗ ಅಗೇನ್ ವಿ ಫಾಲೋ ಸಮ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್. ನರೇಷನ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ವಿ ಯೂಸ್ ಸಮ್ ಫ್ರೇಸ್. ಏನ್ ಫ್ರೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, BEING ಬೀಯಿಂಗ್, ಅಥವಾ ಫಾರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನರೇಷನ್ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫಾರ್, ನರೇಷನ್ ಇದು ಫಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೈ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್, ನರೇಷನ್ ಇದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬಾಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನರೇಷನ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ನರೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ರೀಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಅಥವಾ ವೈ ದಿಸ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತದೆ ನರೇಷನ್. ವೈ ದಿಸ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್? ನರೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಮ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದೀಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು. ಇನ್ ಮೂರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ he sells goods worth ₹1 lakh to Mr. Ravi for cash on 25/4/2020. ಏನೇನ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ? ಒಂದು ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಗೇನ್ ದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ರವಿ ಅಕೌಂಟ್ ತಗೋಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ತಗೋಬೇಕಾ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ರವಿ ಅಕೌಂಟ್ ಬರಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ರವಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ in this particular transaction. So the transaction ನೋಡಿ, there is cash account, accounts involved ನೋಡಿ 25/4, cash account and sales account. Again, cash is a real account, sales related to goods is also a real account. The rule, second rule is applicable here: debit what comes in, credit what goes out. ಯಾವಾಗ ನೀವು goods ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ cash ಗೆ, cash will come into business, goods will go out of the business. So treatment in general ಏನಾಗುತ್ತೆ, cash should be debit and sales should be ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಅದೇ ತರ ನಾವು ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ 25/4 ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ₹1 lakh ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ₹1 lakh ಅಂತ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನರೇಷನ್ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಬರೆಯಬಹುದು. ಫೋರ್ತ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ he sells goods to Miss Rupa worth ₹25,000 on credit on 30th of April 2020. ರೈಟ್, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರವಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ರೂಪಾ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಓನರ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಥರ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಥರ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ರವಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರೋದು ಕ್ಯಾಶ್ ಗೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ರವಿ ಅವರು. ಇಲ್ಲಿ ರೂಪಾ ಅವರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮ್ಯ ಭಾಷೆದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, the goods are sold to Miss Rupa worth ₹25,000 on credit. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಒಂದು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, 25,000 ವರ್ತ್ ಗೂಡ್ಸ್ ರೂಪಾ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತೆ ರೂಪಾ ಅಕೌಂಟ್ ಅನಿಸಿದಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಮಿಸ್ ರೂಪಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. It's a credit transaction. So ಹಾಗಾಗಿ ಫೋರ್ತ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡಿ, 30th ಗೆ ಮಿಸ್ ರೂಪಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ. ಮಿಸ್ ರೂಪಾ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೂಲ್, ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೆಬಿಟ್ ದ ರಿಸೀವರ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದ ಗಿವರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ರೂಪಾ, ರೂಪಾ ರಿಸೀವ್ಸ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್, ರೂಪಾ ಇಸ್ ಅ ರಿಸೀವರ್. ರೂಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಡೆಬಿಟ್ ದ ರಿಸೀವರ್, ಸೊ ರೂಪಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟ್. Treatment in general last column ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರೂಪಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟ್. ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ರೂಲ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಡೆಬಿಟ್ ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಾಟ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ನೀವು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೂಡ್ಸ್ ಗೋ ಔಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬಿಸಿನೆಸ್, ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಾಟ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್ ಅಂತ ರೂಲ್ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಸೊ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ರೂಪಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ನಾವು ಜನರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 30th ನೋಡಿ, ಮಿಸ್ ರೂಪಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ₹25,000. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್, ಹೂ ಇಸ್ ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್,
pays cash of rupees 50,000 as salaries to his employees on 2nd of May 2020 ಅಂತ ಇದೆ. ಪ್ರಭಾಕರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕಂಪನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡನೇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಓಪನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ನಾವು ಅದನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪೇಡ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಟು ಹೂಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೇಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Salary is paid, so salaries account ಅನ್ನ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Salary is paid in what form? In the form of cash. So another account involved is cash account. So accounts involved are salaries account and cash account. Salary account type of account third column ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, salary ಅಂದ್ರೆ expense ಇದು, so it is a nominal account. ನೀನೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, nominal account belongs to expenses and losses, incomes and gains ಅಂತ. So salary is an expense to the organization, hence it is a nominal account, and cash is a real account as we have seen earlier also. ಈಗ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಜರ್ನಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಥರ್ಡ್ ರೂಲು ಮೆರೂನ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ರೂಲ್ ಇದೆ. ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ರೂಲ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಡೆಬಿಟ್, DR ಫಾರ್ ಡೆಬಿಟ್, ಡೆಬಿಟ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೇನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸ್ಯಾಲರಿ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಸೊ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಜರ್ನಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸ್ಯಾಲರಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಸ್ಯಾಲರಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಾಟ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್ ಅಂತ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ರೂಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಸೊ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ 2nd of May 2020 ನೀವು ಡೇಟ್ಗೆ ನೀವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್, some random LF number is given, amount debit side ಅಲ್ಲಿ 50,000 for salaries and 50,000 for cash account ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. This is one set of journal. ಈ ತರ ಅಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಸಾವಿರಾರು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೇ ತರಹ ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So this is the first book wherein the transactions are recorded very systematically. So total of debit will always be equal to total of credit. ಅದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ every debit will have a corresponding credit. Every debit will have a corresponding credit. ಹಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಡೆಬಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಟೋಟಲ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಬುಕ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬುಕ್ ವೇರಿನ್ ಈ ತರ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ, ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಬಿಫೋರ್ ಜನರಲೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಜನರಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡಿರೋದು. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಜನರಲೈಸಿಂಗ್ ಏನೇನೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ. ಇದನ್ನ ಯಾರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ, ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನು ಯಾರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾಲೋಡ್ ದಿಸ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಈ ತರ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ, ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಿದೆ, ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ 2-3 ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಜರ್ನಲ್, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು. ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ನೀವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿನ ಅದು ಕೂಡ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ತರ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ the journal. Journal is a book of prime entry or original entry or first entry. It is called so because it is a book in any organization wherein the transactions, business transactions are recorded for the first time. Illindane ನಮ್ಮ journey of financial accounting shuru agutte. So this is about journal. Sir, we'll take up if there are 1 or 2 questions or 10 seconds as we discussed yesterday, and then I'll continue with the next one. Sure, sir. Sure. Yes. Yeah. Yes. Participants. Any questions you can type. Yeah, or you can raise your hands. Either yes, type or raise your hands. So probably little bit slower. Your pace is kind of little fast. Am I going a little fast, sir? Yeah, little bit. Okay. Probably I have to go a little slow. Correct, little bit slow.
So your voice is breaking. Do I need to go a little slow? Yes, sir. Maybe it is because my internet connection varying. That's why. Sir, your voice is not clear. I have opened the chat, Yeah. this thing, webinar chat. If you can type Okay. your question, if you type whatever you said just now. Hello, sir. You can continue. Sir? Sir, you can There are continue, no questions, please. sir? All right, all right. Actually, there's no questions. You can continue, please. Okay, okay. Yeah. Any question? Please, guys, can type. Sir, I could see there was a question related to audit. Somebody has raised a question in the chat room. Audit is not clear, sir. Anta obru kelidare sir illi. I think Arati R Puranik anta kelidare. I think this question is related to yesterday's discussion. I'll answer to this question and then I'll move on. Question from Arati R Puranik. The question is, audit is not clear, sir. Anta mention madidare. Audit is basically checking all the accounts. Checking, basically. Checking for what? Checking for the correctness. To ensure all the recordings that we have made in the books are properly done as per the rules and regulations. And audit is a mandatory thing now. Actually, there are two types of audits in that. One is the compulsory audit, government audit. The other one is our internal audit. Internal audit is for the internal control purpose. I want to check myself before anybody tells me. I want to check myself whether the accounts that I have prepared are correct in all respects. This is internal audit. The external audit is mandatory audit, right? And who makes it mandatory? As I said yesterday, ICAI, Institute of Chartered Accountants of India, is apex body, and they make it mandatory that audit has to be done for all the accounts. Now, who can audit this? Audit, that is checking the correctness of the accounts, is done by auditor. Now, who can act as auditor? Chartered accountant can act as auditor. Who is a chartered accountant? Chartered accountant is member of ICAI. Who can be a chartered accountant? The one who clears the examinations of ICAI. There is intermediate and final examinations by ICAI. CA exam anna you complete madidare, you will be called a CA, chartered accountant, and chartered accountant can become an auditor, and an auditor is eligible to audit the accounts, to check the correctness of the account. Hope that answer is clear to Arati R Puranik. Thank you. Sir, I'll continue the next one. Yes, sir. Yes, sir. Oh. You can continue. Yes, sir. I hope and wish everybody has understood the first step, journal. Journal is a book wherein all the transactions are recorded, all the transactions. We saw there is capital account is there, we saw cash account was involved, salaries account is there, rupas account, everything is mixed up there. And as a limitation of journal, we saw that was individual status is not available in the journal. So to
overcome the limitation of journal, we move on to the next step called ledger. Now, what is ledger then? Ledger is the next step of journal. It's a journey. Subdivision of journal into individual accounts is done here in ledger. Now, the one journal book is there. Everything is dumped into this journal. Now, I want to check the individual status. I want to see only cash account details. I want to check only capital account details. I want to check only Rupa's account details. I want to check only ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಆ ತರ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಅದು, ಅವಾಗ ನಾವು ಲೆಜರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಜರ್ನಲ್ ಇಂಟು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಏನು ಜರ್ನಲ್ ನಾವು ಮುಂಚೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ based on the nature of the account, based on name of the account rather. It helps to know the status of each and every account separately. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಲೆಜರ್. ಎವ್ರಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ನಾವು 5 ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ಲೆಜರ್ಗೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ journal entry into book called journal is called journalizing. Similarly, the process of transferring the journal entries into ledger is called posting. Posting andre journal inda ledger ge transfer madodu antane artha. And balancing of ledger accounts at the end of the year is mandatory. Balancing andre debit side ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹೆಚ್ಚಿದೆಯಾ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಹೆಚ್ಚಿದೆಯಾ, ಎರಡನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಐ ಶೋ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಹೌ ಲೆಜರ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲೆಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಇಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಹಂಗೆ ಬಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ, ಜರ್ನಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ನಾವು ಡೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ಡೇಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಿತ್ತು, ಕೆಲವೊಂದು 1st of April ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು 5th of April ಆಗುತ್ತೆ, ಮೇ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ತರ ನಾವು ಆಸ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವಿ ಗೋ ಆನ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಜರ್ನಲ್. ಬಟ್ ಲೆಜರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಲೆಜರ್ಗೆ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲೆಜರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಟು ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ. ನಾವು ಲೆಜರ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಎರಡನೇದು ಈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸರ್ವ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಗೇನ್. ಲೈಕ್ ಲೆಜರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅಸ್ ಟು ನೋ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಅಕೌಂಟ್. ಈ ಪರ್ಪಸ್ ಅನ್ನ ಲೆಜರ್ ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸರ್ವ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪರ್ಪಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದಟ್ ಲೇಟರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲೆಜರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಈಗ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ ಲೆಜರ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ನಾನು 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ as far as ಲೆಜರ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಫಸ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಇನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ರವೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮಿಸ್ ರೂಪಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಜರ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಮಿಸ್ ರೂಪಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು 5 ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಒಂದು ಸುಮಾರು 8 ರಿಂದ 10 ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಸರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ 1 and 2 ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ 1 and 2 ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ 2ರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ.
ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ. ಹಾಗಂತ ಥರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫಿಫ್ತ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ. ಹಾಗಂತ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ 4 ಸಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಒಂದೇ ಸಲ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾನು ಆಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಿದೆ, 1st April 2020ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ₹10 lakhs ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ₹10 lakhs ಅಂತ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ವೆನ್ ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್, ಅದ್ರ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಐ ರಿಪೀಟ್ ದಿಸ್, ಯಾವ್ದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರಿಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರಿಬೇಕು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್. This is cash account. Okay, before that let me explain you. Ledger account alli ಎರಡು ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು I have tried to differentiate both the sides with the color. ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ you have 4 columns on the left side, 4 columns on the right side. I hope it is clearly visible on your screens to the participants. Okay, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 4 ಕಾಲಮ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ date, particulars, JF and amount in rupees ಇದೆ. Similarly on the right side same columns ಇರುತ್ತೆ, date, particulars, JF and amount in rupees ಅಂತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಯೆಸ್ಟರ್ಡೇ. ಇದನ್ನ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿ. ಡೆಬಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್ right side. So JF sir, your voice is breaking. LF ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, that is ledger folio. JF is journal folio. Corresponding page number ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ನೀವು ಜರ್ನಲ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅದರ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ this is how sir, your voice is breaking. I think there is a connection issue. Hello. Hello, sir. Is it audible now? Yes, sir. Now it is audible. You were. I'm sorry. I think that. I'm sorry that I think that is because of internet connectivity problem. Right, sir. No problem. Sir. Yes. Let me share this PPT again. Okay, sir. Okay. I hope the PPT is shared now. Yes, sir. Ledger examples. Is it fine, sir? Now voice is clear. Okay. Yes. Account. Cash account is one ledger account. Capital account is another ledger account. So cash account alone nododadre, there are two sides to it, which is differentiated by the color here. Left side only we have date, particulars, JF and amount in rupees columns. Similarly, same columns are found on the credit side also.
ಡೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದ corresponding ಡೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ, corresponding ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅದನ್ನ ಬರಿತೀವಿ. JF ಅಂದ್ರೆ ಜರ್ನಲ್ ಫೋಲಿಯೋ. ಮುಂಚೆ LF ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಜರ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ, LF ಇಸ್ ಅ ಲೆಜರ್ ಫೋಲಿಯೋ, ಇಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಫೋಲಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ದ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ ಬುಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜರ್ನಲ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅಡಿಷನಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ಟು ದಿಸ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ ಜರ್ನಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದೆನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ರುಪೀಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ದೆನ್ ಅದೇ ತರಹ 4 ಕಾಲಮ್ ನಮಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡೋದು, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಜರ್ನಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡಿ. First journal entry is what? Cash account debit rupees 10 lakhs to capital account credit rupees 10 lakhs ಅಂತ ಇದೆ. This is the first journal entry. So ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾಮನ್ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ದ corresponding ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ corresponding ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ corresponding ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ corresponding ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. corresponding ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವುದು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ corresponding ಡೇಟಿಗೆ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ rupees 10 lakhs ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡೋಣ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದೆ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ corresponding ಅಕೌಂಟ್ ಅದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ದಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೋತೀವಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋತೀವಿ. ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಟು ಅಂತ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬಾಯ್ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. ಅದನ್ನ ಬರೆದ್ರು ಬರೆದೇ ಇದ್ರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. ಸೊ 1/4/2020 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡಿ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ rupees 10 lakhs ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ತು. ಅದೇ ತರಹ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ 5th of April ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ rupees 2 lakhs ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ rupees 2 lakhs ಅಂತ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಇದೆಯಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದೆಯಾ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ corresponding ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಐ ರಿಪೀಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಲೆಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಇದೆಯಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ corresponding ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದ corresponding ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಹಿಯರ್. 5/4/2020 ನೋಡಿ, ಬೈ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ rupees 2 lakhs ಅಂತ ಇದೆ. ಅದೇ ತರಹ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಇದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ತರ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡೇಟ್ ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ JF ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಡೆಬಿಟ್, corresponding ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರಿಪೀಟ್, ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದು rupees 2 lakhs ಅನ್ನ ತಗೋತೀವಿ. ಹೋಪ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ 25/4ಗೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ
ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು 1 lakh rupees ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ದೆನ್ ರೂಪಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ನಾವು ರೂಪಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ನಾನು ಕ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎರಡನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಬೈ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು. 2/5/2020 ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 2/5/2020 ಡೇಟಿಗೆ ಬೈ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ 50,000 rupees ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅದು ಒಂದು ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ₹50,000 ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮುಗಿದಾದ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟೇ ನೋಡಿ ನೀವು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 10 lakhs, ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 1 lakh ಅಂತ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಬೈ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 2 lakhs ಇದೆ, ಬೈ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 50,000 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ರಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ರಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿಚ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 10 + 1 11 lakhs ಇದೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 2 lakhs + 50,000 ಅಂದ್ರೆ 2,50,000 ಇದೆ. ವಿಚ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್. ಯಾವ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಬರಿಬೇಕು ನಾವು. ಸೊ 11 lakh is greater, so we write 11 lakh on debit side and same amount we write on the credit side also, 11 lakhs and 11 lakhs. ಆಮೇಲೆ 31st3/2021 ಅಂತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡಿ. 31st3/2021 ಆ ಡೇಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಡೇಟ್. ಓಕೆ, ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು 1/4 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ 2020ಗೆ. ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, 31/3/2021 ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲೆಜರ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಅಂತ. ಸೊ 31/3/2021 ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎರಡು ಇದನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ C/D ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಅಂತ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಈ ಟೋಟಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕೆಳಗಡೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ 8,50,000 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಅದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ, ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಡೇಟ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಹೊಸ ಡೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ 1/4/2021 ಅಂತ ಬರೆದು ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಂತ 8,50,000 ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಡನ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಬೈ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ₹10 lakhs ಅಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಾವು ಒರಿಜಿನಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ 10 lakhs ಅನ್ನ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಅದೇ ಟೋಟಲ್ ಅನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕೂಡ ತಗೋತೀವಿ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 10 lakhs ಆಯ್ತು. ಅದನ್ನ 31st3/2021ಗೆ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನಾವು ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಅಂತ 10 lakh rupees ತಗೊಂತೀವಿ. ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 8.5 ಲಕ್ಷ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 10 ಲಕ್ಷ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟು ಲೆಜರ್, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್.
10 seconds or 2 questions. Over to participants. Yes. So any questions, you can raise hands or type. Sir, I think you can continue. Yes, sir. So far, we have discussed and understood journal and ledger. Now, the next step is the subsidiary books. Subsidiary books are also known as the special journals. Subsidiary books are also known as the special journals. Understand about subsidiary books is these are also books only, like a journal. Subsidiary book is like a journal, but it is not actually a journal. The difference is what? Only some special entries are recorded here in subsidiary books. And subsidiary book is not a substitute for a journal. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Subsidiary books are maintained in addition to the journal. And again, not all entries are found here. Only few special entries are recorded here in the subsidiary books. Only few entries are recorded here in the subsidiary books. ಯಾಕೆ ಬೇಕು subsidiary books ಹಾಗಾದ್ರೆ? I'll tell you. ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ಜರ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬುಕ್. ಇದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಜರ್ನಲ್ ಬುಕ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಈ ಎರಡನೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ₹2 lakhs ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ ಈ ಜರ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಲೆಜರ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ₹2 ಲಕ್ಷ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಜರ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ, ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ, ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇದೆಯಾ, ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇದೆಯಾ, ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಇದೆಯಾ, ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಬಿಲ್ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ, ರಿಸಿಟ್ ಏನಿದೆ, GST ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಜರ್ನಲ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ journal will have only this much information as it is shown on the slide. Purchase account debit $2 lakhs to cash account $2 lakhs. ಇಷ್ಟೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಲ್ ನಂಬರು, ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ನಂಬರು, ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ನಂಬರು, ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಈ ತರ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂತವಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ಜರ್ನಲ್ ಈ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 8 subsidiary books. 8 subsidiary books. In fact 7 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್. ನೋಡೋಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಿದು 8 subsidiary books ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್, ಪರ್ಚೇಸಸ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬುಕ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಬುಕ್, ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬುಕ್, cash book, bills receivables and bills payable book, and journal proper. Okay, based on some experience, based on some research, based on some logic, it was thought that ಈ 7 ಏನು ಹೆಸರುಗಳು ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ 1 to 7 serial 1 to 7 ಈ 7 ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬರೀ ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೂಡ
ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡು it is been a convention since long back that we also maintain subsidiary books for these particular items. Hope that is clear. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಕೌಂಟ್ ನಾವು ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಅದೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ಬರೀ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ರುಪೀಸ್ 2 lakhs ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರುಪೀಸ್ 5 lakhs ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಶ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಯಾವ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಬಂತು, ಯಾವ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಸೊ ವೇರಿಯಸ್ ಅದರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈ 7 ಐಟಮ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಡಿಷನ್ ಟು ಜರ್ನಲ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜರ್ನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ, ಜರ್ನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ sometimes you may feel in addition to the above 7 subsidiary books, if you require any additional details for some other item, be it a debtors account, for example, ಯಾವುದೊಂದು ಡೆಟರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಆ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ನೀವು ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು. ಏನಪ್ಪ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲೌಡ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸು, ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟು, ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್, ಈ ತರ ಏನಾದರೂ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಇಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಬುಕ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೆಟರ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ನೀವು ಒಂದು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆವಾಗ ಅದು ಜರ್ನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 8 subsidiary books. So I repeat, subsidiary books are special journals. These are prepared in addition to the regular journals. Subsidiary books means these are the books wherein some additional informations in addition to the entries in the journal is recorded here. Additional informations include bill number or invoice number or trade discount details, kind of a thing. So this is about subsidiary books. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. Probably I'll take one example of say cash book and we can have a discussion on cash book in a little detailed way. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ if there is any question on subsidiary books, ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ. ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್, ಈಗ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಏನಪ್ಪ, ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಸಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದೇ ನಾವು ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಬುಕ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಬುಕ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಸೇಲ್ಸ್ ಬುಕ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಇದೆ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಕರೆದಾಗ ಅದನ್ನ ನೀವು ಲೆಜರ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬುಕ್ ಅಂತ ಕರೆದಾಗ ಅದನ್ನ ನೀವು ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಬುಕ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಎರಡೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ is also right, cash book is also right. When you call it as a cash account, it is a ledger. When you call it as a cash book, it is a subsidiary book. Both are okay, both are fine, both are correct. Now I will discuss on cash book in a little detailed way. So ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ, ಮೇ ಬಿ 1 question and 10 seconds we'll spend and then we move on. Over to participants. Yes, guys, any questions? So purchase book, there is another thing we maintain, like asset register. Is there any link to these two? No sir, asset register is entirely different because there's a clear-cut distinction between purchases and the assets. When we say purchase means purchase of goods, and there is a classic difference between goods and the assets. Goods mean these are the articles which are meant for reselling purposes. Okay. All right. Assets are not meant for the resale. Assets include like computer, tables, furniture, laptops, all these are assets. So goods are the articles we purchase
for the purpose of reselling purposes. So in the purchase book, we record only of those articles which we have purchased for the purpose of reselling. Asset register alli enagutte andre assets are procured for the permanent use of the organization, like table, computer, laptops and all that. Asset register is entirely different from the purchase book. Okay, sir. Okay, right. Thank you. Okay. Sir, If there are no other questions, so there is quickly one I'll question. run through the cash. Yes, sir. Sir, give example of entries. We can make entries in journal proper. Just now I gave an example actually. To repeat that, you see, debtors account anta ide anta ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಈಗ. For example, ನಾವು goods in the ನಮ್ಮ journal account ಅಲ್ಲಿ goods sold to Miss Rupa ಅಂತ ಒಂದು example ಇತ್ತು. Goods sold to Rupa on credit ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ Rupa happens to be your debtor. As I said earlier, debtor is a person who has purchased some goods from you on a credit basis. Athava debtor is the person who owes some money to you. Owes are OWES. ಅವರು ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡೆಟರ್, ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್. ರೂಪಾ ಇಸ್ ಒಂದಿ ಸುತಾರ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಆರತಿ ಪುರಾಣಿಕ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸನ್ಡ್ರಿ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸನ್ಡ್ರಿ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸನ್ಡ್ರಿ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಲೆಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್, ನಿಮಗೆ ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ, ಈಗ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲೆಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು. ಏನ್ ಬೇಕು? ಈಗ ಒಂದು 10 ಜನ ಡೆಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, 10 ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಸೇಮ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಾ ಇಲ್ವಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದೇರ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಅನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೇರ್ ಇನ್ ಉಮಾಶ್ರೀ ಸುತಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು 1 month ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆರತಿ ಪುರಾಣಿಕ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು 2 months ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಟು ಅಸ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರಹ ಟ್ರೇಡ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಾ? ಇಫ್ the debtors are making the prompt payment ಏನಾದ್ರು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಉಮಾಶ್ರೀ ಸುತಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆರತಿ ಪುರಾಣಿಕ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಪ್ರಭಾಕರ್ಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅದರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಡೆಟರ್ಸ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಹೊಸ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡೆಟರ್ಸ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟರ್ಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಬುಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಜರ್ನಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. Hey, Umashri Sutar, if the answer is not clear, you can ask me once again. All right, she has the reply stating she got it. Thank you, Umashri Sutar, for that good question. Let me move on. As I said, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ರೀಫ್ಡ್. It is of a great importance. So cash book ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, then we move on to other things, trial balance and a couple of other things. We have 35-40 minutes more. Cash book. Cash book is the first thing. As the name itself says, it is a book wherein only cash transactions are recorded. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಆನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಆನ್ ದಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ಸಿಂಪಲ್. ನಾವು ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ? ನಾರ್ಮಲಿ sale proceeds. When goods are sold on cash, it is recorded as a receipt. If you receive interest, you receive dividend, you receive some consultancy fees, all these are the receipts for you.
that will be recorded on the debit side, receipt side. Credit side, that is the payment side, all the expenses which are paid in cash, which are actually paid in cash, are recorded on the credit side. Normally, salaries to the employees, rent on the building, office expenses, transportation expenses, all the routine expenses that you have made will be recorded on the payment side of cash book. All right, very easy. Now, at the end of the year, balancing has to be done here also. Balancing has to be done. So to balance, now ledger account ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ವಿ ಡು. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಅದೇ ಟೋಟಲ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಬರೀತೀವಿ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಬುಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದರ ಟೋಟಲ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಬರೀತೀವಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇರೋದನ್ನ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೂಟೀನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ನೌ ಮೈ ಕ್ವಶನ್ ಟು ಯು, ಲಿಸನ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಟು ಮೀ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ is 100, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸಿಟ್ ಸೈಡ್, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ receipt side of cash book total is equal to 100, credit side total is equal to 90. Okay, the way you are going to write is, you will write in the totals column, you are going to write 100 on debit side and 100 on credit side. By balance carry down ₹10 ಅಂತ credit side ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ. This is a proper way of doing it. ಒಂದು ವೇಳೆ, now the question, ಒಂದು ವೇಳೆ credit side of cash book total is equal to 100, debit side of cash book total is equal to 90. I repeat, credit side total is equal to 100, cash book ali credit side total is equal to 100, debit side total is equal to 90. Will you write like this is my question. ಎರಡೂ ಕಡೆ 100 ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ₹10 is the difference. ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ₹10 ಅಂತ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೀತೀರಾ ಇಲ್ವಾ, ಅಥವಾ is there anything else there? That is a question to the participants. How do you write the difference? Participants can unmute and speak, or you can type it in the chat box also, either ways. You can raise your hands or just type it in the chat box. Guys, any answer? So there's no answer. You can continue, please. I have typed the question in the chat box for your reference if the question was not very clear to you. If the total of credit side of cash book is ₹100 and total of debit side of cash book is ₹90, how do you write the difference in the cash book? That's a question actually. I don't know whether you understood the question or you did not understand the question. If your answer is right, sir, is my chat box visible to you? Yes, sir. Yes, sir. I am able to see. Okay. The participants can refer to this question later also. Meanwhile, let me answer to this question. We need to first understand the debit side is the receipt side, credit side is the payment side. The way I have
written, the question here says that your credit side is 100, means payment is 100, and debit side, that is receipt, is 90. Since cash book pertains to only cash transactions, how can the payments be more than the receipts? It's a fundamental question. So in reality, payments cannot be more than the receipts. It is as simple as, how can you spend 100 rupees out of 90 rupees? Can you spend 100 rupees out of 90 rupees? No, it is not possible. Same like that. So your payment is 100, your receipt is 90. If you assume my payment is 100, my cash balance is 90, I will borrow 10 rupees from a bank. If you assume like that, or I'll get it from my friend, and then you assume if you get it from your friend or if you borrow it from a bank, that should be appearing on the debit side first as a receipt. So we have considered all those possibilities. Considering all those possibilities, 100 is payment and 90 is a receipt. Credit side being 100, debit side being 90 is practically impossible. It is practically impossible. So answer, what is the answer to my question? This is not possible. Practically it is not possible. That is the answer. Okay, so what is possible then? Then receipt should always be greater than the payments as far as cash book is concerned. ಬೇರೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಸಪೋಸ್, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫಂಡಮೆಂಟಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ 100, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ 90. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ₹10 ಅಂತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ಎರಡನ್ನು 100 ಅನ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ 100, credit side is 90. 10 rupees is a balance. Now, another very simple question to you. 10 rupees is written on the credit side of cash book as by balance carry down ₹10 at the credit side of cash book. This 10 rupees of balance is there, cash balance. So, is it a debit balance or is it called a credit balance? Question to you participants. I repeat my question again. 10 rupees is a balance which is written on the credit side of the cash book. Is it called as a debit balance of cash book or is it called a credit balance of cash book? In simple terms, generic cash book has a debit balance, cash book has a credit balance, which is correct, debit balance or credit balance? Question to you. So one answer is debit balance. Yeah, that's correct. Whoever has answered, debit balance is correct. I think that is Umashri Sutar. Thank you, Umashri. Though 10 rupees balance is written on the credit side of the cash book, it is not called a credit balance, it is called a debit balance. That is correct. Why is it called debit balance? Is because the balance is because of the debit side is more. There is a balance in the cash book because debit side of cash book is more than the credit side of cash book. Hagagi, it is called a debit balance. Now, fundamentally, cash book will always have a debit balance. Andre, receipts are always more than the payments. Cash book can never have a credit balance. Idu nimma gamanadalli irli. So what we discussed now is simple cash book. There is also a concept of 2 columnar cash book and a 3 columnar cash book. 2 columnar cash book andre discuss madiro cash book ali one more column is added, and that one more column is for bank column. Sometimes ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಚೆಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ನಾವು ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಚೆಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ NEFT ಮುಖಾಂತರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು NEFT ಮುಖಾಂತರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಜಮಾ ಅಥವಾ ಖರ್ಚು ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ
ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎರಡು ಕಾಲಮ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು 2 ಕಾಲಮ್ನರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ 3 ಕಾಲಮ್ನರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. 3 ಕಾಲಮ್ನರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಉಮಾಶ್ರೀ ಅವರು ನನಗೆ 1000 rupees ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉಮಾಶ್ರೀ ಈಸ್ ಮೈ ಕಸ್ಟಮರ್. ಶಿ ಹಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ goods on credit basis. 1000 rupees she has to pay. I told her, if you pay within a week's time, you'll be given 10% discount ಅಂತ ಏನಾದ್ರು on the terms ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, and she pays within a week's time, she has to be allowed a discount of rupees 100. 10% of 1000 is 100 rupees discount ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ rupees 900, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ rupees 900 ಟು ಉಮಾಶ್ರೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ rupees 1000 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎರಡು ಐಟಮ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಲಮ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲಮ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು 3 ಕಾಲಮ್ನರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 3 types of cash books. One is simple cash book with only cash column, bank column. 3 columnar cash book with cash, bank and discount column. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ there is a practice, ಲಾರ್ಜ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗಳಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ 3 ಕಾಲಮ್ನರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಂತ. ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್, ಆಸ್ ದ ನೇಮ್ ಸೇಸ್, ಪೆಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದು, ಸಣ್ಣದು, ಸ್ಮಾಲ್. ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಲಾರ್ಜ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ದ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ರೇಂಜ್ ಟು ಸಮ್ lakhs to crores to billions sometimes. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ನೀವು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಯೂನಿಲಿವರ್, ಪ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಂಬಲ್, ಈ ತರ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಕೋಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಸ್ಟೇಷನರಿ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? 100 rupees, 500 rupees, 5000 rupees, ಈ ತರ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಪೋಸ್ಟೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಈ ತರ ಚಿಕ್ಕ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗೋದು, ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ಗಳ ಅಮೌಂಟ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಆಲ್ ದ ಐಟಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಆರ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಸ್. 25 ಕೋಟಿ, 30 ಕೋಟಿ, 35 ಕೋಟಿ, 50 ಕೋಟಿ ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ₹1000 ಅಂತ ಅದನ್ನ ಬರೆಯೋದು ಅಷ್ಟು ಸಮಂಜಸ ಅನಿಸಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಮಂಜಸ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಸಚ್ ಇದು ಏನು ಅಸಮಂಜಸತೆಯನ್ನ ಹೋಗ್ಲಾಡ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಪೆಟಿ ಅದನ್ನ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಟೋಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಪೆಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. If there is any question on subsidiary books or cash book, let me take the question and let me move on. 5 to 10 seconds for the questions. Yeah, questions you can either raise your hands and ask the question or type the question. For the previous question, even Kavya also has answered as debit balance, and that is right. Sir, your voice is slightly breaking. I think there are no questions, sir. Just a second, sir. Okay. Hello, sir. Is it okay now? Yes, sir. Yes, sir. So that's because of instability in the internet connection, actually. Correct. That's okay. So yeah, sir, I'll move on then. Okay, sir. Okay.
Next step in the financial accounting is trial balance. Trial balance is prepared at the end of the year, but before preparing the profit and loss account and balance, that is known as the final accounts. I repeat, trial balance is prepared at the end of the financial year, but before preparing the final accounts, that is balance sheet. Balance sheet ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? All closing balances of ledger accounts are taken here, is prepared before preparation of the balance sheet. As I said, the aim of preparing the trial balance is to find out the arithmetical accuracy of the transactions. Now we need to understand what is this arithmetical accuracy. Arithmetical accuracy ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ. ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವೀಗ, ಸೇ ಜರ್ನಲ್ ಇಂದ ಲೆಜರ್ ತಗೊಂತೀವಿ, ಲೆಜರ್ ಇಂದ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ತಗೊಂತೀವಿ. ಆ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಇಂದ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದೀವಾ ಇಲ್ವಾ, ಟೋಟಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದೀವಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು arithmetical accuracy ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So the purpose of preparing a trial balance is to check the arithmetical accuracy of all the transactions that are recorded in the books. If the trial balance is tallying ಅಂದ್ರೆ the debit side of trial balance and the credit side of trial balance, if the both are same, that we call it as tallying, then the balance sheet will tally. Tallying a balance sheet means the total of liabilities are equal to total of assets is mandatory at any given point of time, no matter how big or how small the organization is, no matter you are a profit making organization or you are a loss making organization, doesn't matter at all. At any given point of time, total of assets have to be equal to total of liabilities. Now next webinar session hodaga balance sheet anna discuss ಮಾಡುವಾಗ I'll explain what is the logic behind all this ಅಂತ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. But as of now, so the total of balance sheet should be equal on. ಈಗ balance tally ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ we have done something wrong ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಏನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. We cannot proceed further if the balance sheet is not tallied. So how do you ensure? By preparing a trial balance, you can ensure that the balance sheet is going to tally. Hege, if your trial balance tallies, 100% your balance sheet will tally. So it is like a checkpoint. Now ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು. ಎಲ್ಲೋ ನಾನು ಈ ಅನಾಲಜಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನೀವು ಟೂರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು. ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಐಟಮ್ಸ್ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಇದೆಯಾ, ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ, ನನಗೆ ಸೋಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಗೇನೆ. ಬಿಫೋರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, before proceeding to preparation of the balance sheet, we want to ensure everything is fine and then we want to move to balance sheet. allu hogbittu balance sheet tally agilla ayyo anta matte ನಾವು let me check what has gone wrong anta ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡೋದರ ಬದಲು, ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಚೆಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಥಿಂಗ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜರ್ನಲ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಲೆಜರ್, ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಬುಕ್ಸ್ ಏನೇನು ಆಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, ಅದರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕಲ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು. ಹೇಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ. ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ಯಾಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. Trial balance will not always ensure all entries are correct. Sorry for the spelling mistake there. It's a typo error. Let me correct. Spelling of correct was wrong actually. The trial balance will not always ensure all entries are correct. There would be some mistakes also. Let's understand that. I hope you have understood meaning of a trial balance. Yeah, I repeat, trial balance is a statement which has the closing balances of all the ledger accounts, debit and credit balances irutte, ella ledger account anna trial balance alli tagontivi. Okay, and this is prepared at the end of the financial year, but before preparing the balance sheet.
And why this is prepared is, the purpose of preparing a trial balance is to check the arithmetical accuracy of all the transactions that we have recorded. Arithmetical accuracy andre ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಟೋಟಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದ್ರೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದ್ರೆ, ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದ್ರೆ, ಅಂತ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Sir, one question. Yes. Yes. So I am not finance background, so it may look silly. So the companies announce this quarterly reports, so they don't prepare trial balance. So what is Trial that they? So how do they? What do they announce during the quarterly reports? So, sir, announcement of financial results, only P&L and balance sheet are enough, sir. Profit and loss account and the balance sheet. And this trial balance is not mandatory even by the ICAI also. It is not a mandatory thing to do. It is kind of an internal check that we are doing here. Okay. And since the computerized accounting processes are in place, now the usage of trial balance may not be that relevant also, because once an entry, a transaction is entered into software, automatically it will go till balance sheet, and the possibility of human error is not possible there. Trial balance is required where manual intervention is there. When so our human okay, so which means the balance sheet and the income and expenditure statement is the most important. So they prepare that is prepared quarterly also. Yes, sir. Yes, that is prepared quarterly and half yearly and yearly. Once in a quarter, once in a half year, consolidated of 6 months. At the end of the year, fourth quarter result and yearly annual reports. All the consolidated things are reported. Only P&L, profit and loss account, and the balance sheet. Only these two things have to be reported. Nothing else has to be reported. That is for mandatory for all the listed companies. Non-listed companies are like us, like societies and NGOs. Only yearly once audited statement is enough. Exactly, sir. You are right. Okay, sir. Thank you. So here I have shown the example of a trial balance. Now, cash has a debit balance of 8.5 lakhs, capital has a credit balance of 10 lakhs, purchases 3 lakhs, sales 1.25 lakhs, Rupa's account has a debit balance of 25,000, salaries account has a credit balance of 50,000. Randomly, I have put the amount. Now, total of debit, okay, I forgot to tell you, serial number is there in a trial balance. The particulars will have all the ledger account names there, and there's a debit and a credit column in rupees. And at the once we complete taking all the closing balances of the ledger accounts, we close the trial balance, we balance the trial balance, close the trial balance rather. Then total of debit side should be equal to total of credit side. If total is not matching, say credit side is 12 lakhs, debit is 11.75, so it is not matching. If it is not matching, tallying, it means that we have done some mistake while recording, mistake while transferring, mistake while totaling, human error. So if it is tallying, then trial balance is all right anta artha. Okay, hope trial balance example is fine. Then all these closing balances ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂತೀವಿ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಟ್ಯಾಲಿ. It is tallied, but the point is, look at this, errors not disclosed by the trial balance anta. Some errors, totaling errors, ಅಂತ ಎರರ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಯುವರ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಲಿಡ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್, ಸಮ್ ಎರರ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದೀಸ್ ಎರರ್ಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. Normally these are the two-sided mistakes. One-sided mistake ಆಗಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. For example, there is a journal entry of say cash account debit to sales account credit, 1000 rupees ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 1000 ತಗೊಂಡು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 1000 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ನೀವು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 100 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, 10 ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದು ಒನ್ ಸೈಡೆಡ್ ಎರರ್ ಇದು, ರೈಟ್? Errors not disclosed by trial balance ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ two-sided errors ಇರುತ್ತೆ. two-sided errors ಅಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತದನ್ನ ನಾವು
ನಾರ್ಮಲಿ ಎರರ್ಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಬೈ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವು ಡೇಂಜರಸ್ ಎರರ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎರರ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಎರರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎರರ್ಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಬೈ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿದೆ? ಎರರ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಮಿಷನ್, ಕಮಿಷನ್, ಎರರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟಿಂಗ್ ಎರರ್ಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದೆಮ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಎರರ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಮಿಷನ್. ಎರರ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಮಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬೈ ನೇಮ್ ಯು ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಅ ಮಷಿನರಿ ಬೈ ಪೇಯಿಂಗ್ 1 lakh rupees ಕ್ಯಾಶ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಮಷಿನರಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡು ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ರೂಲ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಡೆಬಿಟ್ ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಾಟ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಯು ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಅ ಮಷಿನರಿ, ಮಷಿನರಿ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್. Journal entry obviously is machinery account debit rupees 1 lakhs, cash account credit rupees 1 lakhs ಅಂತ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಲೆಜರ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎರರ್ ಆಫ್ ಒಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಜರ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದನ್ನೇ ಮರ್ತ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಾ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ ಟು ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಅನ್ಇಂಟೆನ್ಷನಲಿ. ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ the transaction itself has been missed out from the books by being recorded in the journal. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಲ್ಲ, ಲೆಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಲ್ಲ. 1 ಲಕ್ಷ ಡೆಬಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, 1 ಲಕ್ಷ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎರರ್ ಆಫ್ ಒಮಿಷನ್. ಎರರ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಎರರ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಬಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ rupees 1 lakhs ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ rupees 1 lakh ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆಲ್ ರೈಟ್, ನಾನು ಏನ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯುವಾಗ ಮಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ rupees 10,000 ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ rupees 10,000 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಡೆಬಿಟ್ ಅಲ್ಲೂ 10,000 ತಗೊಂಡೆ, 90,000 ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲ್ಲೂ 10,000 ತಗೊಂಡೆ, 90,000 ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ 10,000 ಅಂತ ಹೋಯ್ತು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ 10,000 ಅಂತ ಹೋಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಯ್ತು, ಬಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ಉಳ್ಕೊಂತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎರರ್ ಆಫ್ ಕಮಿಷನ್. ಎರರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಎರರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ this is an error which is occurred by ignoring the fundamental principles of accounting itself. Business entity concept anta in money measurement concept, going concern concept, accounting standards, revenue expense, capital expense ಅಂತ ಏನೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಎರರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಷಿನರಿ ಇದೆ, ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಮಷಿನರಿ. ಆ ಮಷಿನರಿಗೆ ಏನೋ ರಿಪೇರಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ರೈಟ್? ಯು ಪೇ 500 rupees ಫಾರ್ ದ ರಿಪೇರ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಓಕೆ, 500 rupees is paid for the repair charges. Repair is an expense, alwa? Repair is an account, expense account, so nominal account. Repair expense is paid in the form of cash. Cash is a real account. Illi account open ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು repairs to machinery account ಅಥವಾ repairs account and cash account. ಮತ್ತೆ ಡೆಬಿಟ್ ರಿಪೇರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಮಿನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಾಟ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗಬೇಕು? ರಿಪೇರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ rupees 500 ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ rupees 500 ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಷಿನರಿಗೆ ನಾನು 500 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ rupees 500 ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ rupees 500 ಅಂತ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ. ಹೀಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಡೆಬಿಟ್ 500 ಇದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ 500 ಇದೆ, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನು? ರಿಪೇರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಕೌಂಟ್ ಮಷಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡೋದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಅಸೆಟ್ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎರರ್. This is called error of principle. The last one is the compensating errors. Compensating errors andre
ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತಂದ್ರೆ ಒನ್ ಸೈಡೆಡ್ ಎರರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಒನ್ ಸೈಡೆಡ್ ಎರರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಒನ್ ಸೈಡೆಡ್ ಎರರ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಬಿ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್. ಇನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 1000 ಬರೆದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 100 ಬರೆದ್ರೆ ಲೆಜರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಜರ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಲೆಜರ್ ಅಲ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಡೆಬಿಟ್ ಇಸ್ 1000, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇಸ್ 100 ಆದ್ರೆ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಲಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 900 ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 900 ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಏನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ವಿ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಲೆಜರ್, ಲೆಜರ್ಗಿಂತ ಜರ್ನಲ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಜರ್ನಲ್ ಇಂದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಎರಡು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 1000 ರೂಪೀಸ್ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ವಿ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ. ಬಟ್ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ, ಒನ್ ಸೈಡೆಡ್ ಎರರ್ gets compensated by committing one more one-sided error. I repeat, one-sided error gets compensated by committing one more one-sided error. I'll give you an example. For example, you have a transaction like this: goods sold for cash anta ಒಂದು transaction ಇದೆ, goods sold for cash rupees 1000 ಅಂತ ಒಂದು transaction ಇದೆ. ಸರಿನಾ? ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋ ಟು ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇದ್ದಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರುತ್ತೆ, ಗೂಡ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ rupees 1000 ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ rupees 100 ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ rupees 100 ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ rupees 1000 ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ. ಎರಡು 1000 ನಾವು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ನಾನು 100 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ 1000 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಒಂದೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಬಹುದಾಗಿತ್ತು, ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಏನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ? Another example is there, you also purchased goods worth rupees 1000. ಅದಕ್ಕೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 1000 ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ rupees 1000 ಅಂತ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರ, ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ rupees 1000 ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ 1000 ಬದಲು 100 ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ 900 ಕಡಿಮೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 900 ರೂಪೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿಯೂ 900 ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 900 ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಎರಡೂ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಎರಡು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೋದಾಗ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. So one-sided error that we committed got compensated by another one-sided error. This is how both the errors are concealed. Error ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ. ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಲಿ Now, time for the questions. 10 to 15 seconds or question through the chat box. If there is any doubt, if you are not understood something. So the last sentence was not clearly audible. Compensating error. So yes, just a yes. Yes, sir. I'm sorry for the interruption. No problem, sir. No problem. Yeah. So the compensating error you were mentioning, saying that like this 900 which gets by mistake in credit side, like instead of 1000 we make error of like we put enter as 100, and then same thing for another transaction we make it as in the debit side we make a similar mistake. So both 900 gets compensated. But then how in a real time scenario when there are thousands of entries are there, how it can be identified in the trial balance? Yeah, the identification of such mistakes is the next step. First we need we are now discussing on how errors happen.
Next step is that, sir. Actually, next step is a rectification. Next slide is that. Okay, sir. Right. Yeah. So my question now is whether the participants have understood what kind of errors can happen, and later we'll discuss on how to rectify these errors. Of course, we need to rectify those errors. Right. Yes. Yeah, participants, quickly, if there are any questions, else we move on to the next one. Yes, sir. We can move on. Yes, sir. As rightly asked by Venki sir, uh, uh, in a real-time scenario, there'll be a lot of transactions, lakhs together transactions happen, and wherever human intervention is involved, there is a possibility of such mistakes, and that is true. So when the errors happen like this, if there are one-sided errors, then trial balance will take care of that. That's not a problem. The problem is with the dangerous errors, as I mentioned, the two-sided errors or the errors which are not disclosed by the trial balance. So one-sided and two-sided errors I have discussed. Rectification, that is correction of such mistakes, is done through the journal entries. Okay, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು rectification journal entry ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. I have shown one example here. Goods sold for cash rupees 50,000 are wrongly recorded as goods bought for cash rupees 50,000 in the books. Rectify this mistake ಅಂತ ಒಂದು example ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Let us understand the mistake that has happened first. Goods are actually sold for cash worth rupees 50,000, but they are wrongly recorded as goods bought for. What has happened? Let us see. ಏನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮೊದಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. So in this slide, so first let us understand wrong journal entry ಏನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. Goods sold are wrongly recorded as goods bought. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ rupees 50,000 ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ rupees 50,000 ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ರಾಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಇದು ರಾಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇರಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಇದೆ. ಇಟ್ ಶುಡಂಟ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್. ಸೊ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ rupees 50,000 ಅದು ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಅಂತ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ನಾವು ಎಂಟ್ರೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಟ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್. ಏನ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾವು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅನ್ನೋ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ this is what has happened. Next step is, ಮೊದಲು ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಯಾವುದು ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. First journal entry is a wrong entry, should have been recorded but recorded. I repeat, the first journal entry that is written here, purchases account debit rupees 50,000 to cash account credit rupees 50,000. The first entry is a wrong entry, should not have been recorded, but wrongly it is recorded in the books. One. Number two, second journal entry ideyalla, cash account debit rupees 50,000 to sales account credit rupees 50,000. This entry should have been recorded, but it is missing. I repeat, the second entry should have been recorded in the books, but it is missing. This can happen intentionally, or this can be done intentionally to manipulate sometimes. Either ways, the point here is there is a mistake and we need to diagnose that mistake, and after the diagnosis we need to rectify the mistake. Rectification andre correction, mistake ಆಗಿರೋದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸೋದು. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡಿ, rectification journal entry. Rectification
ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿರೋದನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ರಾಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಶುಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ರಿವರ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡೆಬಿಟ್ ಇರೋದನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇರೋದನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೆಬಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ, credit entry should be made debit entry. That is called reversing a journal entry. By reversing a wrong journal entry, we cancel the wrong entry. First step is first we need to cancel the wrong journal entry. To cancel the wrong journal entry, we should reverse the journal entry. Reversing the journal entry is done by debiting the credit, crediting the debit. Purchase account debit ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ purchase account credit 50,000 ಮಾಡಿ, cash account credit ಇರೋದನ್ನ cash account debit 50,000. Yes, sir. Your voice suddenly dropped. Yeah. There was a disconnection and it got connected again. Okay, now audible, sir. right, sir? Yes, yeah. Yes. So first wrong entry has to be cancelled because it shouldn't have been there. By mistake it is there. It should be cancelled. As I said, to cancel the wrong entry, it should be reversed. Reversing is done by debiting the credit, crediting the debit. Purchase is debit, so now to cancel that, we should credit the purchase. Cash is credit, so it should be debit now. This is first thing that we should do. We should cancel the wrong entry. Adar jotegene we should effect the correct entry which is missing. Now second entry nodi, cash account debit to sales account credit 50,000 enidiyalla, this is a correct entry. I'm sorry. So the second entry that is cash account debit rupees 50,000 to sales account credit rupees 50,000. This is the correct entry which should have been recorded but not recorded. It is missing. Idanna now record ಮಾಡಬೇಕೀಗ. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ನೋಡಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ rupees 1 lakh to sales account credit rupees 50,000 to purchases account credit rupees 50,000 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 1 lakh ಹೇಗಪ್ಪ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 50,000 ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 50,000 ಡೆಬಿಟ್ ತಗೊಂತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ 50,000 ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇರೋದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 50,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದ್ದು ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿ 50,000 ಆಯ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ by default 50,000 rupees debit ಇದೆ, 50 plus 50,000 rupees is equal to cash account 1 lakh rupees debit ಆಗುತ್ತೆ. 2 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಫಸ್ಟ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಇದೆ, ಅದು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 50,000 ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದೆ 50,000, ಅದನ್ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾವು ಮಿಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಂಗೆ ತಗೊಂತೀವಿ. ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ rupees 50,000 ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲಿಂಗ್ ದ ರಾಂಗ್ journal entry. Cancelling the wrong journal entry is done by reversing the journal entry. Reversing the journal entry means debiting the credit, crediting the debit. In this example, purchases account is debit by 50,000, so purchases account should be credit by 50,000. Similarly, cash account is credit by 50,000, so to cancel this we should reverse by taking this as cash account debit as rupees 50,000. And second step is correct entry which is missing has to be recorded as it is. So cash account debit 50,000 to sales account credit 50,000, that is taken as it is. Cash account to ಒಂದು credit ಇರೋದು ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿ 50,000 ಬಂದಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 50,000 ಇದೆ. ಸೊ 50,000 1 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್,
ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಇರೋದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದಿ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಪಾಸ್ಡ್. ಇದು ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ದಟ್ there is a mistake happened in the books. ವೆಂಕಿ ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಇಫ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಓನ್ಲಿ? ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಸರಿ, ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಾವು ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ವಿ ಡೋಂಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, then the only option is meant for the external audit. Sir, it is mandatory that the external audit is done. Auditors ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆಡಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, is a process watching ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. watching ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, for each and every transaction that is recorded in the books is verified with some proof. legal evidence concept ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಬಿಲ್ ವೋಚರ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದೊಂದೇ ಐಟಮ್ ಅನ್ನ 4i ಚೆಕ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 4i ಚೆಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಂಗ ರೈಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹೊಡೆಯೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಎರಡನೇ ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ 4i ಚೆಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಬ್ರು ಆಡಿಟರ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬುಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಮೌಂಟ್ ಬೇರೆ ಇದ್ರೆ ವಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಆಡಿಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾರೆ. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ತರಹ ರೆಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ errors in the trial balance, errors not disclosed in the trial balance, and rectification of the errors by passing the rectification journal entries. Over to participants if there are any questions or queries on this. Thank you, sir. Yeah, questions please. There are quite a few people watching in the YouTube also, so I will check whether they have any questions. Friends, any doubts, questions? If there are no queries, then I think probably we can Yes, sir. Close the session. This is the last slide for today's presentation. We have discussed, just to sum up, we have discussed the process of financial accounting today, and the process goes like this. The first step in financial accounting is journal. The second step is a ledger. Then we also have subsidiary books, 8 subsidiary books that we have seen: purchase return, sales book, sales return, cash book, bills receivable, bills payable book, and journal proper, subsidiary books. The next step in financial accounting is trial balance, and trial balance is prepared at the end of the financial year, but before preparing the balance sheet, and it is prepared with the purpose of checking the arithmetical accuracy and making sure that the transactions recorded have arithmetical accuracy. But we also find that there will be some mistakes, there will be some errors which may not be disclosed by the trial balance. Also, those errors also we discussed. There are 4 types of errors: errors of omission, commission, errors of principal, and compensating errors. In case there are errors, we also discussed how to rectify these errors. That process is known as rectification of errors. Rectification of errors is always done by passing a journal entry. No overwriting, no rubbing the things and writing again, no correcting there itself, scratching and writing once again, putting a whitener and correcting the mistake. All these are wrong methods. So in accounting, we follow a very systematic method, that is rectification of journal entry is always done by passing a journal entry, and that journal entry is called rectification journal entry. So this is the next step. And the last step in financial accounting is preparation of final accounts, and that includes trading account, profit and loss account, profit and loss appropriation account, and balance sheet. Understanding of these
completed all these processes, and the last one is final accounts that will be dealt in the next webinar series. I think you have understood the discussions so far we have done. If there are any questions, you can post me through the chat box, through the WhatsApp, or through Venki sir. So I'll be happy to answer to your questions. Yes, sir. Yes, guys. So any other questions you can ask now? Yeah. Otherwise, I think we can. It's 15 minutes. We have overshoot. So yes, sir. So next session, what is the topics you will be discussing next Saturday and Sunday? Sir, that would be third series would be on discussing on the financial statements, the last step of this financial accounting, that is preparation of final accounts, trading account, profit and loss account, profit and loss appropriation account, various intricacies in preparation of these accounts, and then more importantly, preparation of the balance sheet. How balance sheet is prepared, understand more than just a preparation, because preparation of a balance sheet, I think all these participants are very much well versed with. More than just preparing a balance sheet, I would be discussing on understanding, reading various items in the balance sheet. So that would be the interesting topic. So it's about final accounts in on one session. The next session would be analysis of financial statements using various tools like ratios, funds flows, and cash flow statements. That would be the second session, sir. Yes, I think that would be more interesting, because that's what I am more expecting, reading of the financial statement and ratio analysis. So, yes, sir. Sure. So next week we will meet again to all the participants. Thank you, sir. Thank you for your time during weekend. Both the days we have given you trouble. Thank you very much, sir. Yes, so we will. It's my pleasure, sir. Thank you very much. We'll meet up again next Saturday. Sure, sir. Sure, sir. Right. Thank you, participants. Thank you, sir. Bye-bye. Thank you, everyone. Bye. Bye.